ինկլուսիվ եւ բարեկամական եւ եղբայրական հարաբերություններ։ Շնորհակալ եմ։ I would like to thank the Minister of Foreign Affairs of Armenia, Ararat Mirzoyan, for his kind hospitality. It's a great pleasure and outstanding honor to be here in Yerevan for the first time in my capacity as Foreign Minister of Greece to confirm the excellent level of bilateral relations and our readiness to deepen our cooperation further. Greece and Armenia are linked with strong historical ties of friendships that have been forged over centuries. I am in regular cooperation and communication with my good friend and colleague. We also met in September on the sidelines of the UN General Assembly in New York, and then in Brussels on the margins of the Foreign Affairs Council in December, after the invitation that I prompted. As regards the European Union, Greece supports the deepening of relationship with Yerevan and the increase of EU presence through the EU mission in Armenia. We, Greece, will work to strengthen the EU-Armenia institutional dialogue to offer our expertise acquired over the years, being one of the oldest member states of the European Union. With Armenia, we cooperate closely and constructively within the framework of regional and international organizations. We support Armenia's request for the protection of World Heritage Sites in the framework of UNESCO, for which Greece has a particular interest. Greece is also closely monitoring developments in the Caucasus region. From the very first moment, we have expressed our solidarity with the people of Armenia, and we sent humanitarian aid for those in need out of the mass violent exodus of the population by Nagorno-Karabakh. Greece pursues its foreign policy on the basis of fundamental principles such as the respect of sovereignty, of territorial integrity, inviolability of borders. As a proponent of peaceful settlement of disputes, we firmly oppose the sort of force and aggression, and instead we advocate dialogue and consultation. To this end, we welcome the joint statement issued by Armenia and Azerbaijan, which announced the mutual release of prisoners and confidence-building measures between the two parties. We support the talks between Yerevan and Baku towards consolidating security and stability in the South Caucasus region. The guiding principles should be, for both sides, the achievement of a lasting, just, and sustainable regional peace and good neighborly relations. This is also the direction taken by the Armenia's Crossroad of Peace, which I received extensive feedback by my colleague, the Connectivity Project, which we consider to be feasible and inclusive. From this point of view, I would like to emphasize once again the importance that Greece attaches in addressing the humanitarian needs of displaced population. We are always at the disposal of the Armenian government to provide our good services, both in terms of the humanitarian aid as well as for the peace settlement process. We look forward to increasing our bilateral cooperation in all sectors and to strengthen our relations based on our historical relation and ties. Once again, my good friend, Minister Mirzoyan, thank you for your hospitality, for your excellent kindness, and I can also tell you that you should rely in all respects on the solidarity of the Greek government and the Greek people. Thank you very much. Բարև ձեզ, այժմ ունենք մեկական հարցի հնարավորություն յուրաքանչյուր կողմից։ Առաջին հարցի հնարավորություն Հունաստանի ժամանած լրագրողին, խնդրեմ համեցեք, խնդրում ներկայանալ եւ հնչեցնել հարցը։ I am from Greek television and I have a question for the Armenian minister. How do you see your relations with the Union and how
how could Greece help your father advance this relation? We would also welcome the Greek Foreign Minister remarks on this issue. Շնորհակալ եմ, ըստ էության եւ ես եւ իմ սիրելի բարեկամ նախարարը անդրադարձանք մեծ հաշվով այդ հարցին, բայց ես կարծում եմ, որ դեռ իսկապես երկար ճանապարհ կա անցնելու Եվրոպական միություն հարաբերությունների խորացման գործընթացում, բայց ուզում եմ վստահեցնել, որ հիմա քննարկման սեղանին են մի շարք կոնկրետ գործողություններ եւ կոնկրետ ծրագրեր, որոնց մի մասը բխում են օրինակ մեր Հայաստանի եւ Եվրոպական միության միջև ունեցած գործող SEPA պայմանագրից եւ ծրագրեր, որոնք այդ պայմանագրից իհարկե դուրս են, անդին են, մենք այդ հնարավորություն ունեցանք քննարկելու այդ հարցերը եւ Եվրոպական միության ուղարկած գնահատման առաքելության այցի շրջանակներում եւ նրանց հետ հանդիպումների ընթացքում մեկ ամիս առաջ եւ իմ այցի ընթացքում Բրյուսել, որտեղ ես պատիվ ունեցա մասնակցել Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների խորհրդի ոչ պաշտոնական հանդիպմանը, շփվել իմ գործընկերների հետ, այդ թվում նաեւ Հունաստանի Եվ այս խոսակցությունը շարունակական է եւ մենք քիչ առաջ լսեցինք նախարարի հավաստիացում այն մասին, որ Հունաստանը շարունակելու է ջանքերը եւ աջակցությունը համոզվելու, որ այս գործընթացը կանգ չի առնում եւ առարկայական ինտենսիվ կերպով է շարունակում, մենք իհարկե հույս դնելու ենք այդ հավաստիացման եւ այդ աջակցության վրա։ Մեր կողմից մենք պատրաստ ենք Հայաստանը շարունակում է եւ ինտենսիվ կերպով եւ չնայած բոլոր մարտահրավերներին շարունակում է ժողովրդավարական բարեփոխումները, շարունակում է տարբեր ոլորտներում այդ բարեփոխումների գործընթացը եւ մենք համոզմունք ունենք, որ այդ բարեփոխումները եւս իրենց հերթին Հայաստանը ավելի են մոտեցնում միությանը։ Ես ուզում եմ նաեւ ընդգծել, որ այժմ Հայաստանի համար միջև սահմանի գոտում եւ սա եւս մի ոլորտ է եւ մի թեմա է, որը ենթակա է շարունակական զարգացման, բոլորովին վերջերս Եվրոպական միությունը նաեւ որոշում ընդունեց ավելացնել, մեծացնել եւ երկարաձգել այս քաղաքացիական առաքելության մանդատը, ինչը մեծապես ողջունվեց Հայաստանի կողմից։ Ամփոփելով ուզում եմ ասել, սա ճանապարհ է, որը դեռ պետք է անցնենք ավելի մեծ քայլերով, ավելի ինտենսիվ քայլերով եւ իհարկե Հունաստանի աջակցությամբ։ I think you are supposed to. There is a lot that we can do about the EU-Armenian relationship, and we will always be there for the Armenian people and the Armenian government. As I mentioned, we have already asked for the Armenian foreign minister to take part in our Foreign Council meeting last September, and we will keep on doing this alongside with other like-minded member states, supporting those initiatives like France and Cyprus. I think it is very important that we keep placing emphasis upon the European perspective of Armenia. This is not only because that would secure the future of Armenia and would essentially develop the growth and sustainability of the people of Armenia, but also because this is important for Europe as well. We think that Armenia is an intrinsic part of Europe. There are historical grounds supporting the idea that Armenia is an indispensable part of Europe, and we will keep on doing this. What I suggest is that we keep up the momentum, not only in terms of the EU mission in Armenia, the EUMA, but also in terms of other tools that need to be set for Armenia. For example, I mentioned to my colleague and friend, Greece will support in the near future a project that could finance those who have been forcibly displaced from
Karabakh, and they are actually in increasing need, especially when it comes to housing. So it's important that we set specific funds for this respect in order for this humanitarian project to be developed further. I would like on this opportunity to emphasize that it is of utmost importance for us that we preserve the cultural sites. We will make a campaign not only before the European Union institutions, but also before the UNESCO authorities, where Greece has a long-standing tradition and a vested interest and obviously an extensive know-how. We clearly deplore the destruction of emblematic Christian sites in Nagorno-Karabakh, and we would like... Ես մեր հետաքրքրությունն եմ ներկայացրել այստեղ բնականաբար եւ նաեւ մեր հմտություններն ենք պատրաստ տրամադրելու։ Մենք միանշանակ կողմ ենք, որ պետք է էմբլեմատիկ քրիստոնեական վայրերը պահպանվեն Լեռնային Ղարաբաղում եւ ուզում ենք փաստահավաք առաքելություն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փաստահավաք առաքելությունը իրենց տեղում լինեն, բացահայտելու այն վնասները, որ այս վայրերը կրում են եւ կարող են կրել, ինչպես արդեն նշեցին գործընկերոջը մեկը։ Հունաստանը միշտ պատրաստական կլինի հուսալի դաշնակից է լինել ԵՄ-ի առջև, քանի որ մենք իսկապես հավատում ենք, որ հայ ժողովրդի բարեկեցությունը ու բարգավաճումը Եվրոպայի հետ կարող է լինել միայն։ Եվ մեկ հարց հայկական լրատվամիջոցներից Նանե Սահակյան։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկան, հույն նախարարին եւ հայ նախարարին երկու հարց ունեմ։ Պարոն Գերապետրիտիս, coming from another complicated region, do you think really peace is possible between Baku and Yerevan in the near future? Խնդրալույթի չէ կարծում խաղաղություն հնարավոր է Բաքուի եւ Երևանի միջեւ։ The EU Security Council Secretary was speaking about the document. Հետընթացի մասին դուք համաձայն եք, որ հետընթաց կա եւ այս ֆոնին ուղիղ բանակցությունները Բաքվի հետ հնարավոր համարում եք թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Thank you. This is a question that cannot be answered within a few minutes, as you can imagine. We believe in dialogue. Մենք հավատում ենք երկխոսությանը։ Հունաստանում մենք շարունակաբար ասում ենք երեք բառեր, որոնք հունական արմատներ ունենք եւ դրանք կարող են հանդիսանալ ցանկացած տեսակի միջազգային վեճի եւ ագրեսիայի լուծում։ Ժողովրդավարություն, դիվանագիտություն եւ երկխոսություն։ Գտնում ենք, որ ներգրավված կողմերը պետք է շարունակական երկխոսության մեջ լինեն։ Ես գտնում խաղաղության խաչմերուկը նախագիծը, որ հայ կառավարությունը ներկայացնել շատ իրատեսական, շատ արդարացի եւ շատ կայուն լուծում է խնդրին։ Մենք կարծում ենք, որ խաղաղության գործընթացը պետք է հստակորեն ներառի կոնկրետ խնդիրներ պետք է անդրադառնա, սահմանազատումը պետք է հստակ լինի, որ հետագա վայրագություններ չդրսևորվեն։ Երկու կողմերը պետք է ներգրավված լինեն այս գործընթացում։ Կարծում եմ, որ կան իսկապես իրատեսական հնարավորություն, որ մենք լուծումների կարող ենք հասնել ապագայում։ Խուսափել չպետք է ռազմական գործողություններ տեղի ունենան ապագայում։ Մենք լավ ծառայություններ կտրամադրենք ոչ միայն միջազգային դաշտերում, արտաքներում, ինչպես նաև Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը անում է իրենց պետք եղած քայլերը երկարատև խաղաղության հասնելու եւ